Hi everyone, welcome to this segment of Anu Asks. Usually when we hear the word surgery, நம்ம adultsக்கு அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா நிறைய சமயத்துல surgeries வந்து childrenக்கும் தேவைப்படுது, very young childrenக்கும் தேவைப்படுது. அந்த டாபிக் தான் நம்ம இந்த செக்மெண்ட்ல கவர் பண்ண போறோம். And joining us today is Dr. Nandhini. வணக்கம், thank you for joining us. And என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே அதுதான், வாட் இஸ் த ஏர்லியஸ்ட் தட் யூ கேன் டிட்டர்மின் தட் இந்த குழந்தைக்கு வந்து சர்ஜரி தேவைப்பட போகுது அப்படின்னு? It starts from the antenatal period. அம்மா pregnant ஆயிட்டாங்க, so you do screen them with some ultrasounds to pick up the baby is all right, is it healthy, growing well. அப்போ வந்து what we are trying to understand is if there is any congenital anomalies, that is by birth defects. Correct. அந்த மாதிரி defects we are able to find out by an ultrasound. So அது வந்து possible by 20 weeks. Oh, 20 weeksலயே தெரிஞ்சிரும். 20 weeksலயே தெரிஞ்சிரும். That is by 5th month of scan. That is called anomaly scan. So that is to pick up main birth defects. So சில defects எல்லாம் வந்து are not failure to thrive மாதிரி ஆயிடும். அதெல்லாம் வந்து should be aborted also because they will not have a normal life later on. Right. சிலதெல்லாம் வந்து correctable surgical anomalies-ஆ இருக்கும். ஸோ அதை நாங்கள் பிக்கப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி அம்மா அப்பாவுக்கு ப்ரைம் பண்ணி ஆன்டினேட்டல் கவுன்சிலிங்னு ஒன்று கொடுப்போம். இப்போ 5th மந்த்ல நீங்கள் ஒரு அனாமலி பிக்கப் பண்ணுறீங்க, அது சர்ஜிக்கலி கரெக்டபிள் அனாமலின்னு தெரிய வருது. அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்கேன் will be at 7th month and 9th month just before birth வரைக்கும். ஸோ அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே there are certain conditions which will need surgery. சிலதெல்லாம் வந்து வெறும்னே ஃபாலோ மட்டும் பண்ணினா போதும். ஸோ அப்போ உடனே பிறந்த உடனே எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணலாம்னா ஈவன் at day 1 some children will need surgery. Okay. Say for example if you have there is a defect in the food pipe, நம்ம இன்டெஸ்டைன்ல ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்குல்ல, ஃபுட் பைப்ல இருக்க ஸ்டமக் இருக்கு, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். இப்போ இந்த கண்டினியூட்டி எங்கேயாவது பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுட் பைப் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி ஃபார்ம்ட், அந்த குழந்தை நீங்கள் ஃபீடே பண்ண முடியாது ஈவன் on day 1. அப்போ வந்து இதை கூடயும் we can suspect and predict. இதை நாங்கள் சொல்லி வச்சிருவோம். And is this correctable by surgery? Yes, it is correctable. Okay. So on the food pipe is discontinuous in 2 segments. Then we have to operate on day 1 and connect that food pipe and then it will be restored. Right. So within a week you will be able to start him on feeds and send him home. So without surgery it's not possible. Of course. So அப்போ வந்து பவுல்ல ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்குன்னா அது அட்ரீசியான்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி உள்ள கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஈவன் அட் த ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேயே நம்ம வந்து சர்ஜரிக்கு எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி இப்போ சிலதெல்லாம் வந்து இப்போ கிட்னியில் ஒரு வீக் இருக்கும், ஒரு பிளாக் இருக்கும். ஸோ வந்து கிட்னிலேருந்து யூரின் ட்ரெயினர் இடத்துல ஒரு பிளாக் இருக்கும். ஸோ தட் வில் பி பிக்ட் அப் இன் மதர் ஸ்கேன் இட்செல்ஃப். ஸோ பாப்பாவோட கிட்னியில் வீக்கும் தெரியும், அம்மாவோட ஃப்ளூயிட் இருக்கு, amniotic fluid is essentially the fetal urine. ஸோ பாப்பாவோட யூரின் வந்து இதை இன்டைரக்ட் இண்டிகேட்டர் that amniotic fluid is all right. Do you also take the amniotic fluid and test the fluid? அதெல்லாம் இல்லை, ஸ்கேன்லேயே குவான்டிஃபை பண்ண போகிறோம். குவான்டிஃபை பண்ண போறோம். இப்போ இந்த லாஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் இருக்குல்ல, இந்த 7th மந்த்லேருந்து 10th மந்த் அந்த 3 மாசத்துல இருக்கிற amniotic fluid is entirely the fetal urine. ஸோ அப்போ வந்து பாப்பா யூரின் கம்மியா இருக்கு, இந்த பக்கம் amniotic fluid கம்மியா இருக்கு, we start only picking up kidney problems there. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தா you need a follow later on. Correct. So இந்த மாதிரி there are certain conditions which we need surgery immediately. One needs to be followed up little later because the child is keeping on growing, developing. ஆமா பிறந்த பிறகும். So அதனால then and there whenever the surgical intervention is needed we will keep doing it. So doctor, இப்போ குழந்தைக்கு வந்து சர்ஜரி தேவை அப்படிங்கிறது how early can you make that out? So in an anomaly scan, that is at 5 months of gestation. So அம்மா வந்து ரெகுலர் செக்அப்க்கு போகும்போது they are supposed to have this mandatory scan which is at 20 weeks. So அதில் பிக்கப் பண்ணுறதெல்லாம் நாங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்கேன்ஸ் 7th month 9th month ஸ்கேன்ஸில் we'll follow it. So நீங்க அப்ப really early, even when the papa is in the stomach itself, scan-லேருந்தே you are able to identify the anomalies? Yes, of course. Yeah. So then what happens? You've identified the anomalies, then? They have to be followed up postnatally. So they do come to us for antenatal counseling. So அப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படலாங்கிறத நாங்கள் ப்ரைம் பண்ணிடுவோம் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட. ஸோ பாப்பா பிறந்தோடனே in a tertiary care center or somewhere wherever, they have to come back to us for the advice next. Right. So some children will require quite early surgery. That is, you need a delivery in a place where we are available. The Paediatric Surgeons are available. Right. So அந்த மாதிரி operable conditions are there which we pick up and do surgery even in the first week of life. Normally என்னென்ன problems you see, or what anomalies do you see in the scans? Plenty of anomalies from head to toe. நீங்க எதை வேணாலும் pick up பண்ணலாம். But what we are accustomed to is one things you need a follow up alone. Some will need a surgical corrections quite early in life, that is even at the first week of life. ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் ஏர்லியாக டெலிவர் பண்ணுறது வித்தின் த ரீச்சபிலிட்டி ஆஃப் அ பீடியாட்ரிக் சர்ஜன் இஸ் வாட் வி அட்வைஸ். Otherwise, they can be on follow-up at a later date
as an outpatient. ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இந்த ஸ்கேன்ஸில் நார்மலி மோஸ்ட் காமன் அனாமலிஸ் ஆர் திஸ் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அப்படி கிடையாது. எவ்ரி சிஸ்டம் ஹேஸ் காட் அ ப்ராப்ளம். தேர் மைட் பி நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். நம்ம நர்வ் இந்த ஸ்பைனல் கார்ட் சரியா ஃபார்ம் ஆக மெனிகோமைலோசிஸ்னு ஒன்று வரும். we can pick it up. There are things which is in the continuity of the intestine. அந்த bowel atresia-ன்னு சொல்லுவோம், அதையும் நாங்கள் பிக்கப் பண்ணுவோம். கிட்னியில் வந்து பிளாக் இருக்கலாம், யூரின் ட்ரெயின் ஆகாமல் இருக்கலாம். ஸோ எவ்ரி டேக்கன் சிஸ்டம் யூ ஹேவ் சம் பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ். ஸோ அதில் வந்து கரெக்டபிள் அனாமலிஸ், நாட் கரெக்டபிள் அனாமலிஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் அ கால் பிட்வீன் திஸ் LTP and not. So those things need an antenatal counseling with us. Correct. So there are 2 points that you brought up here. One, I will take them one by one. First வந்து நீங்க குழந்தையோட கிட்னில கூட அனாமலி இருக்கலாம் அப்படின்னீங்க. அது எப்படி ஸ்கேன்ல கண்டுபிடிக்கிறீங்க குழந்தையோட கிட்னில அனாமலின்னு? Yes, அம்மாவோட amniotic fluid actually equates the fetal urine. So குழந்தை வந்து urine quantification is the amniotic fluid in the later trimester, that is from the 7th month to 10th month. அப்போ வந்து அதில் அம்மாவோட பாக்கெட்ஸ் ஆர் கம்மிங் டவுன் இன் சைஸ் ஆர் கிட்னியோட வீக்கம் கூட்டிகிட்டே போகுது, சைஸ் கூட்டிகிட்டே போகுதுங்கிறத ஃபாலோ பண்ணி சொல்லுவோம். ஸோ அதில் வந்து ஹவு early is your follow up requiredங்கிறத சொல்லுவோம். சிலது வந்து யூரின் பாத்வேலே பிளாக் இருக்கும், that will require surgery in the first week of life. ஸோ அது இல்லாமல் சும்மா ஒரு சைட் கிட்னியில் மட்டும் வீக்கம் இருக்கு, தட் நீட்ஸ் ஃபாலோ அப் அப்படின்னா நீங்கள் 3 மாதம் கழிச்சு ஸ்கேன் எடுத்துருவாங்க, 1 வருஷம் கழிச்சு ஸ்கேன் எடுத்துருவாங்க. தட்ஸ் ஹவ் வி ஸ்பேஸ் இட் அவுட் அண்ட் கிவ் அட்வைஸ் டு த பேரண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். த செகண்ட் ஒன் யூ மென்ஷன் MTP, தட் இஸ் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சி சொல்றீங்க. தட் இஸ் அ வெரி ஹார்ட் இமோஷனல் டிசிஷன் இல்லையா? ஸோ when does that become a call that has to be taken? See, for that you need to understand what is the medical indications for termination. So under termination is allowed in our country until 12 weeks, which is legally allowed. So now you must have heard that there is a recent amendment here last year. Lok Sabha, Rajya Sabha pass out ஆகி வந்து implement ஆனது for the last 6 months. So that is they have extended the termination gestation to 24 weeks. ஸோ அது வரைக்கும் மதர் கேன் டேக் அ கால் வெதர் ஷீ கேன் கண்டினியூ த ப்ரெக்னன்சி ஆர் நாட். ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்னா தேர் ஆர் சம் லீத்தல் அனாமலிஸ். என்னென்னா நமக்கு வந்து யூரினரி சிஸ்டம் ட்ரைனேஜ் பாத்வே இருக்காது, மோஷனுக்கு கான்டினன்ஸ் இருக்காது, ஸ்பைனல் கார்ட் சரியாக ஃபார்ம் ஆயிருக்காது, குழந்தை நடக்கவே முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் விச் ஆர் வெரி கிரேவ் டிஃபெக்ட்ஸ். நீங்கள் என்ன தான் சர்ஜரி பண்ணால் கூட கான்டினன்ஸ் இஸ் ஒன் திங் விச் யூ கேன் நெவர் கெட். So we are not gods. So அதில் வந்து அந்த மாதிரி few nerve related things. What about the brain development, even that you are able to see? Yeah. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்க்கணும். ஸோ இதில் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி lethal anomalies, non-correctable anomalies, you are supposed to do a medical termination of pregnancy. ஸோ வந்து a gynecologist, a neonatologist, a pediatric surgeon will be there in the counseling committee. ஸோ antenatal counseling வரச்ச இவங்க 3 பேரும் will take a call on this advice to the parents. So they will be, நீங்கள் கேட்டாப்ல emotionally there will be a big outburst, the entire family has to be involved. ஸோ அவங்க எல்லாரும் ஒப்புதல் கொடுத்த பிறகு இப்போ நான் 20 வீக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்க வீட்டுக்கு போய் அழுதுட்டு இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணிட்டு வரதுக்குள்ளே 2 வீக்ஸ் ஓடிடும். அப்போ 22 வீக்ஸில் யூ ஆர் நாட் லீகலி கேன் நெவர் கோ ஃபார் தட். ஸோ அந்த விண்டோ பீரியட் கொடுக்கறதுக்காக தான் திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் given. I see. 24 weeks. ஆமா, ஏன்னா as it is, it's a difficult decision. And அந்த டிசிஷனை எடுக்க முடியாத ஒரு பட்சத்தில் அதோட கான்சிக்வன்சஸை பேர் பண்றதுங்கிறது ஒரு லைஃப் லாங் burden for the child as well as a family. கண்டிப்பா இல்லையா? Of course, நான்லாம் ரொம்ப லாஜிக்கலா சொல்லிட முடியும். Only a mother will know how traumatic it is to make that decision. It's very difficult to convince them about this illness. ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ ஒரு emotional outburstல yes no we will not terminate, we will continue the pregnancy. சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? So something which is not a correctable thing, after the child is suffering in front of you, they will become more emotional. It's very tough and it's punishment for the family. So அதனால on a humanitarian background with the medical illness which is not correctable, you have to be stiff on that call. On that. I'm glad that I am not on that side, on either side actually. And it is very hard, especially when tough decisions. These are tough decisions because there are so many dreams associated with that. Okay? And then when we say that children have to have surgery, இன்னொரு anxiety for parents என்னன்னா, சின்ன குழந்தை பச்சை குழந்தைக்கு போய் நீங்க சர்ஜரின்றீங்களே, அது சேஃபா அப்படிம்பாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பதில்? கண்டிப்பா சேஃப். கண்டிப்பா சேஃப். நாங்கள் day 1 சர்ஜரி பண்றோம்னு சொல்றோம். ஸோ day 1 நீங்க ஒரு 2 kg 1 kg ப்ரீடம் குழந்தை கொடுத்தா கூட
Now anesthesia has become very safe. Now they are all very, we are all blessed to have pediatric anesthetists for us, so we make our job very easy. So அப்போ வந்து anesthesia வந்து just like that click of a second அவங்க கொடுத்து எடுத்துறாங்க குழந்தை. So அப்போ வந்து it is easy for us to correct. Now வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நிறைய scopes and laparoscopes and cystoscopes எல்லாமே வந்து smaller sizes have started coming up. Everywhere we have the innovations coming up and smaller sizes are coming up. So even an 1 kg child can be operated safely. That's good to know. It's very heartening to know. And the last question that I have for you is, expectant mothersக்கு நீங்க அவங்களோட ஸ்கேனை பற்றியோ இல்லை அப்ரோச் டு ப்ரெக்னென்சி பற்றியோ நீங்கள் மெயின்லி என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பாக they have to be vigilant on having the ultrasounds done. So ஸ்கேன்ஸ்லையும் நிறைய upgradation வந்துருச்சு. There are a lot of finer details they are picking up quite early. முன்னாடியெல்லாம் இது கிடையாது. எல்லாமே ஹோம் டெலிவரி, நோ அல்ட்ராசவுண்ட், எவ்ரிதிங் ஆஸ் அண்ட் வென் இட் ப்ரெசன்ஸ் ஒன்லி தே வில் பி பிக்கிங் அப். இந்த கிட்னி வீக்கான வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோட வந்து அடிச்சு பிடிச்சி வந்தாலும் தே வில் பி ஏபிள் டு பிக் அப். நவ் வி ஆர் டூயிங் இட் ஆன்டினேட்டலி அண்ட் வி ஆர் கிவிங் அட்வைஸ் ஃபார் ஃபாலோ அப் ஆல்சோ. ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஃபைனல் டீடைல்ஸ் உங்களால் அல்ட்ராசவுண்டில் பிடிக்க முடியும். அப்போ வந்து God has given that gift. That innovations are helping us. But we have to make utilization of that opportunity. Do this anomaly scan properly in a proper center, and if there is some anomaly getting picked up, has to be counseled by the appropriately pediatric surgeon, obviously. So avadla vande we will give you the pros and cons of continuing the pregnancy. Yes, you take a call on MTP. No, you continue. This is correctable condition. Child will have a normal life. Correct. Like that, you will get the idea on what to do about the future of the child. Wonderful. Thank you very much. Thanks a lot. என்ன such an unpleasant topic, medical termination of pregnancy, அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம். ஆனால் it's a very tough decision, it's a very important decision and sometimes a very necessary decision, right? And அதை வந்து டாக்டர் நந்தினி மாதிரி you need to have the right person to guide you, and I'm telling you that the other advice that she gave is also very important. உங்களோட ஸ்கேன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக டைமுக்கு போய் பார்த்துருங்க. Make sure you have the right team. Make sure that if there is any anomaly, you have the right pediatric surgeon to take care of the problem. I'm sure you're going to have a happy pregnancy. Thank you for watching.